Hey, Facebook for Bekuye. Me pacho. Internet no na sa Facebook recently dear. Omo news town no no ahunti. Oba so ani die mu na wanya botere. God bless you, Sister Patricia. Facebook so omo ma me kwan. Be said de tie bia me gidi say rade ti ase. Oba so me pacho na wa share na fe. What invite Obi so amana beka on Facebook lately very very poor. And so rather near boy for me but chow Sister Patricia me invite on to so boy me na yenye way na kakra meka on afe yensai ento aso me gidi said you rather pesa wo ye no obeye. Sure. Me phone crowd and be by 10 years, a freeze you say day you. Hey, Facebook for you are the way mobile. You are the way. My goodness. Anyway. Yeah, schedule run pay the abodada and until we will continue from where internet no so yeah. I mean invite ya enye ye because I freeze into said the na me air canon. A lot of people no say na ye mu aye. But we share the outer part obe who say yeah very clean because your appearance no nipa famu pa dia utimo say we die bibia deda na akwemo. We share nipa no said the wasiesie ne ho. Ene said the osi kasa ne dia. Obesu so said the lady ana guy said the osi kasa die. Misusu se nipa osuro nyankopon. But se ukohia nipa ne nko ane kokoam. Na se uhu de wotimi ya, you will be surprised. Sen ye mumutie. Ya yese adadantema. Baby biara ye be pie no. Eni esua ye bie so edechere. Baby biara ye bedru no. Yeah, no kwasem. They say I'm say very soon cry no I'm say Facebook go preaching it them sending na ebekwa akoda because very difficult lately. And inti say ni pay baby biara obedu no owosu a odedi. Odru ne yonko foma or times bia o use so edekasa. Odru ne friend fomu so a wo said de osi ekasa. Baby a ubeshia ni biya na uhu different character was any pay home. At the interview say hypocrisy su etinimo.
Say honhom yi bi eti ni mo. Ye ratchosem ni mo ye nchekra because of network ni nti no. Ye bebo boni ama so ntentem in case say network no ese ya na me gidi say rade adom na ye wie de twase ye kai bibi e de free Isaiah 58 me pacho se obi betimi atre atoso amame a odi for Isaiah ngoma no eti aduonum wotwe no na ya hwede owura ne pese ye hunu e de free ho hypocrisy ai wiasefo ni ye bidie bete ne no ye akristofo no e kamea ye say ye ni age ho e de sene wiasefo no obi ase wa hunu Yesu obi biara sa wasachra obi biara sa wa hunu holiness still eniema boni bi ekoso according to Revelations ebiba lately obo de fra holiness fo nyina ene hefo na eko heaven hefo na eko heaven ye de nke yese yate ye hunu Kristo me pacho ye hwe bibi de free Isaiah 58 me de free 1 na ye de akwakosi 5 no me pacho obi betimi atra to so amame a o se tiamo denden enno do ho ma wone so seto trobento na kame maimra to ni ye kofie bone kirewo ewom wo hwehwe me da biara na opese wo hunu ma akwan sejama woye oman bia odi asentenene na wonya nkopon ahyede no wobisa me ho asentenene opese opinche onyankopon. Praise the Lord. Was it tiamu denden na wontiamu in fact don't joke with entiamu if you say enne emei yen generation yi ayesi ye Christopher ya pro hypocrisy honhom esese yakoma mu enti ye hu sofo a ene ye sachara bese sofo twam ko wi a ye ne adwen sachara ton kwanta na yapai wase e wom wo hwehwe me da biara minum ye ne preach hwe Kristo da biara ya ye ever ready say asafo no program bi ba ye beye bi ya ye ever ready say ye de ho be hwedwuma de bia ekose onyankopɔ fie yes still yakoma e far from God. Said your sister Patricia wodi ka first video a network and say ye pretending as if we love God but within our heart ya pu Kristo mara ene na temodi ye ho te se die ye suro nyankopon be yakoma no far from God ye ho se die do Kristo nansi yesu a ye na di yankokuwa mu no danse die kire se ye chiri no wasi ye hwehwe Kristo de bia ye de ano hwehwe no ye de ensa hwehwe no ye de ahosiesie hwehwe no but yakoma de ye de apono hypocrisy nya twomfo sayan shansa chara ya adwa ye bebregu metu aso wase sejame oye oman bia odi asentenene ye prebufa so ye kompai bo fast ye de ho hyem bibi biara ekoso onyankopɔ fie ne ye de ho wram asivu say ye di asentenene ye nkokoa mu asivu say yakoma no ye emu ye clean asivu say ye suro nyankopɔ but Kristo Yesu awonu de wo hunu kokoa mu ade no wase we are far from him wase na wo bisa me ho asentenene o pese opinche onyankopɔ wo ka se adenti na ye di muada na onhunu ye bre na onhunu ye bre ye nkra ase na onim yi
She, mumu adadie no, moye de mo ara mo pe. Na mo tete mo adwuma yefo nyina. Wose me no mienu di mu ada. Ya de yefono to wo. Konyankopon anim. Esusu sanka Kristo ni behunu ye mu ada ne nka watwe de aben. Twen se papa ni behu ye mu ada ne nka ye nsufre no. Wasom na fe ye mbusade ye de kɔ nanim ode amaye. Nanso wose ye mu ada die no sa abra no ye sority ye nua no. Abra ye ne yesie se ye fasting. Se abra no ye nya botre de dwene musuo. Ebra yesi ye fasting. Se abra no ene ye plan eduane ya fasting na chi ye bedie. Nipa da se ni nsuro Nyankopɔn biem. Ya de ya no suro ni de bia. Because it is easy to say than done. Ya de ya no wo papa ni de bia. But adia ehia ne kese ye yakoma no. Ya twe e de afri ne ho. Why? Because we don't fear him. Why? Because ye no ye kra. Ye tan ye kra. That is why we are behaving this way. Don't forget, say, enya wo sofu na ebebu waten. Enya yonko na onunti wo so because of this person. Mama mfa bi nhye saa. Because of the Rebeccanti. Let me do it for them. Let me do it for him. Urefi se eya beri mabi na ebebu waten. Na sa beri mama ka na asemi. Bibi biara entimi hintanani. Abra ye wo mu adadie mo se sa bre no. Ena ye tete ye nkrofo. Sa bre no ye sorry de tie nipa. Sa bre no ye nya dagie edwene musuo. Ora Yesu Kristo hu ye mobo. Meto aso of verse 4 no say, "She oham ne ntokwa mu na mudidi mu ada. Na mobo kuturuku etirimoden so. Enya mo ne yi mu ada yi na ebema wate mo ne wosoro. Wose Abraham no mienu yesi ye fast no. Sebre no eni yesi akuturuku. Ye yi asumdue di edi kire wona oyi asumdue edi di kire ye. Na emom de wosori ti aye ne yensu ya sori etie ne bi. Ye kiri de wo kiri ye. Ne ye de obata ye ho na se opese wo twe ye ben ho ne ye de wono aben no. Ene de wiasefo so po yesa. Omo do wona wo do wom. Wo ye na obeye ubi. Wanye na wonu ye free. Ene se sui ewre Nyankopɔn fie. Enipa nsuro Nyankopɔn biem. Ye yinya misuro di abra ye hu obi a ye fere no wo ye fere fo. Se abra no ne ye ma ye ho kwan e ma nya misuro su bi kakra bi pie free ye mu ba. Eno pa ho a asa. Ye bie akonipa mu a ye shatade yi. Be ye kokoam wo fie a obi anwu ye ne de. Ye timi shatra ne bi. Ye timi shatade tie ne bi. Me pa cho atade tie na nya de. Ededa sabe wo to wasinkoto. Se wo shatade ne tra wo kotodwe na wo nan kokomu nyina go no obi timi last after you are. Eye better say obe pemi ni bi ahye. Ye mu bi eye hypocrite dodo. Ye mu bi eye nyatwom dodo. Eni dia esese ye de Nyankopɔn de se ni die ne de amanipa. Ye suro Nyankopɔn, ye suro nipa e de se Nyankopɔn. Ye suro corona e de se Nyankopɔn atemude. Ye suro owuo Epacho ana mode acheme eye network na Irade hu ye mobo ampa sister your friend is saying Patricia Irade Nukwase mo hu ye mobo me kai e de ato aso verse 5 for eye last verse. Okay, it was so the verse 5 was said the muada me peno eda onipa bre ne kra ase no tie nie. Irade si we ni muada o hwehwe de free me no mienu ho. Say no ra ne pese ye di ye muada. Say eno ra Yesu Kristo hwehwe ye muada.
instead of say yebesi akuturuku na ya sorry de atia ye neighbors na ya dwene musuo ewo ye tena bre ya hwehwe aduane a oh fasting we die nyame ya adom na mewie a me wo fufuo me ya benkwai abra wono na ese se wo nyankopon anim wo wura honhom no na odwene de benefit ni padua no ye to aso akenkai wo se de muada mepe eda onipa bre ne kra ase no tie ni se obi si ni trase se mewa na o se eyitima ne enso da so a ye na wo frɛ no muadadie ne da eso Awurade ani hallelujah tete no nanka wo di muada wo franto matuntum te se de wanya yie no wa pension adaso enso ne guwaye ho nyina na wo tie mu sabofra wo su te se sebe obibi awuo enso no obi anwe wo mfa wa no keke na esu akoma ni mu asunsuan akoma no adwe bibi biara concerning you no are connected to the Spirit of God usugo nyankopon so wakoma eye clean and pure mo say na natetefo no eye won your friend say one fasting when amidofo say ne rade hwehwe say ye opese ye mu adadiem ni yesunsuan yakoma mo e was ye stay far from sin baby biara bonete no etwa say ye twe ye ho firi ho na ya bra yakoma ne ye kra ase soronko Awurade anim wudi ese na wontimi nkonko fra bresi entimatuntum na won sansunu wo humpa make sure say akonchini mu no woda fom wo bra wo kra wo honhom akoma ne bibi biara ewo mu ase edema Yesu men dwene bone emfentia obi abra wo na wo se se wo nyankopon anim we ne akonchene so nyankopon anim ya dia akonchene to ncha ye ni nyamesom pa ese Awurade ani aninti wa twese nyamesom pa apenie wo mu no eno ne adinya kese wo nyamedofo chansa mi no mienu ye frase se ye besom Awurade both ye inward and ye outward ni nyinara eye clean eno ansa na ye nyamesom no Awurade betimi aso ente sa ye bebre na ya to de egu ye be ye obreguo adwuma ye hwetro semetoso mienu e de free 1 John chapter 1 verse 20 no Yohane enwoma watwe de dikan no 89 chichemu aduenu no ani die mo mekai 1 John chapter 1 verse 4 chapter 4 instead verse 20 1 John chapter 4 verse 20 was say so obi kase medo onyankopon na otane ni nua oye otrofo na de onno ni nua a ohunu no ebeya den na obetumi ado onyankopon a onhunu no media network no enye easy cry eye rest ni de bia Awurade ne eboafo said ya medi ka kan no 1 John chapter 4 verse 20 osiso obi pam ka se me do nyankopon I love God na otani nua ne se ni pay or your true focus obi biara osi odo nyankopon na mom ni nua de ochiri no no Awurade se wo your true focus why because nyankopon no hunu ne da be onua na oben wo na wonu de wonnim no wo se wo tan wo refi se watcho se obo nipa se ne susa ne seso wontimi no nyankopon na wonta wonua manye yi wo se emra no de edi mu akotene a edi kan ne se do Awurade wo nyankopon wakoma ene wadwene nyinaa woni padua ene honhom nyinaa mu na ose de toso mienu no nso te se no a do wo yonko esa wo aninti se nei ose wo do nyankopon wo de wa na oka because wontua bo bia ye ntwa bo bia nto so so obekasa
Nanso o tai wunia eye the same thing se kasa metai nyankopon ne kana ya woden but wakoma de agitum se wo tai papa. That is why wo keka wanim de manyame sompa na hoden a ewo ni de wapagya de asi nchen because wo susu hoden ni mu ye dudodo. I cannot carry it. And intimate demano ne be comfort radibi me demano be sorry nyankopon bi me demano siesie ne so be comfort ni bi na mo makoma ne ma adwene ne de me de be regret no me de be pono me mfa ne mran sam shamakoma mu na me di so me dru kokoa ma me ye de ye me yankasa mani so fe na mo me dru publica na ma dane me ho aye said ye misuro nyankopon. Praise the Lord. Me kai erade nyankopon no masem e de free Luke chapter 19 verse 37. Me pacho me kai de free Luke 19:37. Luke chapter 19 verse 37. Na ya hwede Trano ka de kire e wo ho. Me kai de free pacho obi betima tra to so ma me Luke chapter 19 verse 37 to 40. Me pacho me kai wo say na obene de oribesa na engo bepo no asuafo dom no nyina ani free ase age na ode ne kase yi onyankopon aye wo ahoodenne a wahunu nyina nti se instrane ohene a onam erade dimo reba asumdwe wo soro na enionyam wo soro no ho na farisifo no mu bi a wo nkrofukuo no mu ka kire no se churchfo ka wasuafo nanim na obuase won se mesemo se yenu mua wano a anka aboampo ebeti. Praise the Lord. Me pacho eye Luke chapter 19 verse 37 to 40. Emre bi twema na yemra Yesu Kristo okofem efunumu bebi dit etena so na bra wotena so no na suafo ne nipadom atwa wahia ehwa hodene a nyankopon nam Yesu Kristo nsaso eya ofra sese obehye na nionyam abra ofra sese ohye na nionyam according to the Bible. Trying to say Pharisee nya atwofo yi ebie na no ebie wa no ka kire ne say twetwefo shade bia nkrofo ne ye omo solewo omo se wo ye nyankopon twi wo manim no omo nyai sa na wo nye nyankopon. Pharisee for young crophobia. Na we ye hypocrites. Se adepabia ba omo expect se wo mu dimu na emra. Se nye wo mu dimu na beba die atwa se wo mu botugu. Na san crofoi esanya atwom ye honhom ate wo mu nti no. Adepapa bia beba bia atwa se ba in their name. Se power hu ko nipa foforo ho a eyebone se ne mu bitie e wo nyankopon fi yet yesi ekọ heaven yet yesi yasachara wo hwehwesa de papa bia na embra e wo ne din mo se twam efri ne din hu ko nipa foforo din mo dia obeba wo humodin bia se obeka butu obeba wo humodin bia se obetu ho anamon na sa ne ma no agye agu. Hina na penny man nyam any praises at the sin Pharisee for. Nanso abra wo hu se Yesu Kristo nyankopon. Pemu na nkasa. Na suafo no ehye na nyam no. Osori di ti ai. Na okeka wanim di me nyankopon sompa. Nanso na wakoma mu ye nyatwom ene amim ena ahyemu ma. Wabomode asidai na wapenti da ne ho. Ne muni die monchimonka nyinara emu ne gu yansachara ya adwea a day is coming ye be ya mobo ye kai ewade nyankopon enu masem de fi Luke ehona chapter 12 verse 1 to 3 no network ninti ye ntimi mpo enwie ye time na ye de ahye no chance ye trials because network ni very 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 poor.
Make idea free Luke chapter 12, verse 1 to 3. Or say, Brenumu ara, nkrofukuo mpempem aboaboa won ano, na mpowo tietia won ho so. Ofiti asia ka kire nasuafo no kane se, monhwa mo ho ye Pharisee moka, eni nyaatwom ne ho. Yesu Kristo tu nasuafo ne fo. Samunya very very careful concerning Pharisee for wosua eyi nyaatwom ne ho. Na sa nkrofo yi ehata de tenten de kata won nakedness so physically. But spiritually, no, you're naked. Why? If you say na wapo emra etwase wo jitum. Na wonyame som no etimi sipine sita. Na wapo Awurade Nyankopɔn do. Wayi eno de agu nkyɛn. Nemom wosusu se ye na wodidi na wo horo won sa eno nkuto ye papa wo kɔ heaven. Se ye na Saturday anasa kwatena sorry dem nunkuto wo kɔ heaven dada. Just wo de ewu keke na kwatena heaven asa. Se wo boduku na wo yi jewelries the free wo ho a wawie what heaven. Emre bi trying to say enipa ko mienu bi kɔbɔ mpae. Baako ɛyɛ togini na baako so yɛ Pharisee ni. Na mpae bomu no Pharisee ni hwɛ na tade ɛhyɛ no na wɔkae emuada bi a aitoda wodi na wɔhwɛ sɛ de wasi akyekyere ne ti so kama na wɔhwɛ ne Bible kɛseɛ size kita no na wɔhwɛ ne mpabo ɛhyɛ no wɔhwɛ ne ho din a wɔsɛ daabi Awurade meda wase paa sɛ me tinini te sɛ me minya diboni ni te sɛ akoa yi a wogina kɔna mu he wɔde ne nsa si ne bohwɛ mpa ya wɔbɔkyere Nyankopɔn na wɔtwe bia me di mu wadampre no afei me ntutu so dudu I don't joke with it kwani mpo ne kita me me yisu ntutu so dudu Awurade me da wase so wayɛ me saa mitimi du no kure won ntutu so dudu si kampo ni menya ne forma me yisu ntutu so dudu ehemanu mu pa me yi mo bi di Awurade me da wase so wayɛ me tenene ne yete se osusu se waduru heaven concerning pa ya wo boy di osusu se wati Nyankopɔn sanifa so nenso twene si odibonye ni anato gini ne die one person ni timpo wo maso hwɛ soro o feel so guilty within him o koni nkoto dwanim kona baby se Awurade humi odibonye ni mobo firi na kuma mu nyina sunso na kuma mu Yesu Kristo bisasa mususu se o mumu hwan ena ne mpai be wasoro asom Yensha hand time paye bia na Pharisee ni gina hopo Awurade mi tua me ntutu so dudu me da wase so waya me saa I am so proud of you say me mitimi tua ntutu so dudu na afei so mente sa koya wo hye kona mu hani hwe sa me dia ni gia ma mitiri so hwe wanim me tane dodo nya atwom asalama osusan enunkuto ene Awurade hwehwe free ho Awurade hwehwe beyond that from us Eyesa wutua wontutu so dudu Eyesa hye wanum a uyi na wode made ekomde no Nemum there is more etwase added to it Hypocrisy eti Nyankopɔn asafo mu start free puppet ne so eba besi ase o ene sofo ye nyaatwo asori pani nyaatwo elder nyaatwo asafo mame nyaatwo enti se wusane kwase members ni mpodi a eye troka ebroso me ka na me ko Pentecost no ube se elder ba ko preach na ba ko minim dia akoso ontam dia bet me hwe ade na akoso na otimi se bi grudge bi akoso ba ko preach na de on preach it wona na ni bia wode hwe ne se de osi bone na papa no otimi se ye mane ma se on hwe de o preach na obehwe ne ye hypocrisy
And so I saw you can for mentioning Shiano. Nami hunu Christo. Nanso wadi nya atwom pejame de makoto gem. Se yanshan sachira ya adwea. Mesi edini de de bibeto ye ho so because eno no ode to ho so obia ma mehwe. Se yanshe ye ho so ya. Ye be sentade uni be se de bia meka no. Ni ya chichiri duku pampe e de agu ye tiri so. But Erade Nyankopon be fiye e de afa nanu. Pentecost elder. Ono ane yonko elder preaching you ono na preaching tino. Wa pochini na ni hwe soro ne fom. Bone na no pa na. Utimo se niam ekoso wona komam ni na adwem no. Eye very very horrible. Wasi wo ye Nyankopon adwuma. Nanso yankasa ye sorry de tia ye ho. Hypocrisy in the church. And a sofu nsuro Nyankopon. And it is a sofu so nsuro Nyankopon dear no de bema me asori ba. Definitely no fu suwa or de feeding and no abi no de bema me ano. And to the outcome of me ebe yesa me nso me nsuro Nyankopon. Me ye na ni die. Me pa cha me to aso. Me pa cha mo afa na mabaso no me yi the free. Luke chapter 12, me the free verse 1 no. Up to 3. Verse 2 no say. Na bribiara ni wa. Eso akata orinyiso. Ana ehinta orinhun. Enti bibi biara mo aka no esumu no. Obete no han mo. Na de mo aka no asom mu wo nipa mu no. Obepa mu aka no adan etifi. Hallelujah. Erade Nyankopon no masem ni. Wasi bibi biara ntimi hinta nanim. Eni nti se sofo ebuafu ne yonko sofo so much. Every point of time say, yonko ne kita microphone jina pulpit so kasa no. Wati pulpit nechi atage hwe ne soro ne fo. Atame ne pauti se ye mano. Bibi se onfanku na. Obeye ne ntem so kora. Obeye ne fro very very fast because na ne buafu yi. From the relaxation and answer the reaction and osi hoyen. Erade say ye betimi de asie ye ho. But we cannot hide it from him. Ye de sie Nyankopon enye yi. Wasi asema ye gina sum kabimu akan. Ebrebi ba obegina haimu na wabie so. Ama nipa nyinara ehun. Ye betimi aye bibi biara de asie ye sofo. Me who me suffer me pretend as if some satra. Me who myself for nipa bia I will pretend as if some satra. And into be me who me yonko 2 tabnia. Bless you. And obrasium. Me pachana what to say. Nanso oba me kukuama me ye far different from dear uhumi. Me who me suffer me bre me who said the man. This year, my sorry near to say other churches now can praise him or say hallelujah. And Chiani in Nara obeji subi. Yesu Christo moja no say akasa amaye. Me pachana what to say. Na all smiling. Na all show ahobrasie. Na so dear. This any PH teteno ne kofie ne kokoshe sunso awade tifi. It will marvels you. Ebeyo nwanwa. Wadane ne hu baby biara obedru bia. At a point of time ube hu se we black. At a point of time ube hu se we clear. At a point of time so ube hu se we shaky. Na brabon ye different baby biara obedru bia. Odru baby ye different wadane hu jim edibi. Wodru baby ye Nyankopon no masem so awogye ameni bi. Enwum bia wo be pagya se won to bia wo be so mato. Okita voice. Nanso onsuro Nyankopon. Say na Pharisee for one tie. Wa bomodin apɛ your friend say oil paint. Mfa say no na ye posh. I don't know about paint but no na menim. Na odi a polish won ho ana dan ne ho ne ayewa ne ho kama. But wo de wo pa ma wo yefo nyaw ne bura inside. Obetenka.
enka wo better no se Kristo anhu moba enka no ebetimi eku wo mu bone ankasa o mu sent ne te se hell a sent wo mu eja no ete se hell eja ohunu na wa shata de yu na ma wo susu se wo ye ohunu na se wa yi ni tini kama se de Awurade hwehwe the standard de Awurade hwehwe wo susu se wo ye wo kone chembesa wo yambe show ni suno apro in such a way say se Kristo Yesu anso mo a ayese bomb e be shock you will die instantly ubewu hypocrisy homa bowre nyame man na ye de tini fie na ye se ye ko heaven ye cast your mind back to New Testament John se na nuafo mienu bi wo ha ba ko de Cain na ba ko de Abel na Cain die na oye kuani Abel nso so oye ye friend say ye oye dwanhwefo oye moa na according to the word of God no Joseph say Cain abra Awurade nam na hu mobro so ema na efuom enobaye ebaye obomodi kotwa ni nyina ba fie na ohwento si din no ahwe ebro din no ahwe banche bayre din was my yard yo me yard yankasa ti me pa na metima ye kui ama na fifi eduru sei hwe ya ye kese bobo abobo na ohwe din a was da bi we nyankopɔ de o se won de wonsem ya pratiti asenti na obaye eninti edi enti na wosa me de ade kama we ekoma nyankopɔ mame nkoton we dia me ton a menya so mfaso na me mfa dia pro no emfa nkoma Kristo eninti tro say Cain ebo modern ehwehwe ne no baye dia apro dia ye de chame amenje ana wonu ankasa mu awotu sa na mo ye de cha na onje eno no hwehwe mu no yiyi ye na osinyankopɔ je opompo message wei na so wo so onsuro nyankopɔ na Abel de atro ne say wo hunu se nyankopɔ ena yo no eninti ani die fata so de manyankopɔ bi atwa se wode ma no Abel hu se enwa yi se de wo hu si aye fei eye owura bi adom ena ama na yesa se de enwa yi esi anyi ni fesu yi eye owura bi na aye wonsa eninti mehwem na mahwehwe de oso ani na osombo na oye fe na me de abofa we de ama Yesu John se Abel ehwe nwan mu yi abakan ya wo ma wa dori side ebasa wo ton a wo de beji bo a anoden so ni a eye presentable no na Abel de bo for we de ma nyankopɔ eninti John se na for bono osoro agitumo be kin afori bone sanse na ye de apro de asai na efata se ye de gusuma na so na garbage mu bola mu ntino John say Awurade accept ne ye friend say ne na afori bono mi hu ne se de odua ye no no twai nanso omani nya atwom no edidi ni mu edi ne kodru at the point of time bia osori de tie ne nua no sa ada na ye nyina aba afori na wo de ne de Awurade age atom na me de wapo onyamedofo se ya nhwe ya ye betene nyankopɔ fie asɛmrede bia me boso because hia me ye betene fie nyankopɔ fie ye betene na safo ne ye bibi biara e Kristofo eye ne ye bibi biara asori kofo eye nanso dano Awurade bepoye adentia efise Awurade o ma mefa Kristofo o ma mefa church goers Awurade ma mefa Pentecost for ena o ma mefa Presbyterians for
Name oba befa hotofo. De ote ne ho kokoa mu. Na osa te ne ho public place. De oyi boni akwa biara e de afri ne ho safo inti na Kristo eba. O ma me fa safu bia omo de omo doso. Eno o me fa safu bia omo de omo ba ya che. Nemu oba befa wona wate wo ho yi. Wona wayi nya atwomye e de afri wo mu ato agu. Omo a hypocrisy entema efra wono wayi ato agu. Sefo na Kristo eba ba befa. Enti se nei wote mene. Na wa yese chameleon. Wa yese dada ntoma. Udura busuafie a ewosu a wuyi na di wo. Udura sorry dem a ewosu a wuyi na di wo. Uduru adwuma mu nso a ewosu a wuyi na di wo ha. Onyame do for chance wo sachera wadwen. Enti sa you wankasa you will deceive yourself. Minti so be a deceive nyankopon da. It can never happen. That is why ya trono aka ewo Galatians chapter 6 verse 7. Wose ma ye nada ye ho. Onyankopon ye nsi na twetwe. Ade biara onipa gu no enu ankasa na obetwa. Kin egu proye eninti otwa proye. Abel wogu your friend is saying dear esombo eninti wotwa dear esombo. Onyamidofo edi aba na wugu I will expect something fresh from it. Waba wugu no we are sure say the outcome of it no ebeya depa. We are sure say usuna wuda ne di kokoa mu no ora ne ba beba no abema wa mo. You know yourself better than me. Wunim wankasa wo ho. What the atena senefa ho gunso ne yemu ne hwe. Usua wo yi na di abra wo bie ni ho no. Wo gitum se Kristo Yesu ba wo ubetimi aben no. Eniyama ya wo da na di wo kokoa mu no. We are very sure say ora Yesu Kristo sane ene ya. Wo betimi di America akwakohia ne kwan. You cannot because you know yourself. You know say we are hypocrites. You know yourself, say, when you know, okay, Cadimania Mesompa, be a who say, woman, dear, oh, dear, good chain. None of the yes Christo Casembi was it, or may they were not far and they come for me. But to a kuma, dear, a cheer from her quetchery. Ora Yesu Christo obebo. Me say I so pass up a pay beba. Send me magia dia na minjin dino. It cannot change anything. So what me ne ojidi ana wonjin dino entimi sashe. Nemo ma dia ba ko pe ne betimi aboaye. Se twase yete ye ho yie edema Kristo. E twase ye ma ya kokoa mu ade yo no eye de so Kristo ni. Na de ye de akire nipa enyina nso eso nani. Etwase bibi biara ye beye no eye de eso Kristo ni. Ye won krofo bi wo hono ma. Wasi because of obintinti minye sei. Onyamedofo ubedi nipa chi no akwa akohyegim. Ubedi nipa dasani achi. No porade nyankopon emmra ene natemudie. Fasronia obupoya okra ho adwuma. Said the apostle Paul kan was say we should serve the Lord with fear and trembling. Moma ye ho poposi ye beye dia eso owura nani. Kokoam ene de nipa eni tue mu. Said ye beye ye mre mu nti. Moma ye mo ye ho moden. Na ade biara ye nya atwomye a ewo ye mu. Na ye yi na die no moma ye mpake mu nche. Yesu a edru Saturday ye yi na di no moma ye show se su na Sunday. Yesu a ye yi na di wa sorry dem no moma ye show se su na e wadwuma mbro no so. Moma se su no en show en reflect e wa yakoma mu ensusue mo. E bia na ora na hu ye mobo.
We have been deceiving ourselves for so long. Ebre edru se twa se yede ye niema gugu yi for your own good. Mama ye nyai Pharisee su no emfa nche. Na Pharisee fo ni susu se wo ye Kristo ana wo ye obi, not knowing se na wo ye wankasa wo. Na wo susu se wenye obi no dada no. But abra wani beba wo so be hu se ma bregu se na me ye me ankasa no. Esua enemi da na die no. Eno na be kire ba bia ochena megina. Onyamedofo Kristo Yesu obeba. Enti muma ye mpake nya atwomye no emfa ngunche. Na sade ye hu ye abonte no ye ma ye hu sa ewo ye mo. Eka wo nkuto ewo chambers wa. Fanya misuro ehya wo so. Eka wo nkuto ewo bathroom wa. Se wo sie dware na wo ko dware na pii asomdwe mo. Memfa won sanya wo ho bone. Ana wo refi se wa chiro se. Die nipa dasani ye beye biara obegina so buyaten. Or say he will judge us according to your deeds. Network no. Ana any die muna mo de ache me. Se me de mensa aya me ho bone a eda de akire no. Fanyina mo se ma hu Kristo. Fanyina mo se me sha atade yu kwate na sorry dem. Erade beka se wonim me. Why? Because man fani dia man no me kokoa mu. Because me ya me ho se dadantema. Eto da na me ya ho brasie so adi. Na to dan so a ma peda ma beti de agu ma beti ho se de na no na Pharisee ni gina ho eye wo rade ani mo. Onyamedofo ubetimi aya bibi ansana abena bom. Se nei Kristo adom wo nkwade a. It means say odom eguso ewo ho ema me no mienu. Tomorrow might be too late. Ochina ebeka echi di amaye. Enti bibi biara aka me no mienu twase ye no. Moma ye moye ho moden ne ya yenye. Ansa ne rade dakese no aba. Ose obeba se orifo obeba mpofri mu so onkra. Obefu me no mienu mu. Enti moma ye moye ho moden na esu biara ya boboa no wakoma mu. Ya boboa no ewo ye chambers. Na bra obia ni wana se ni bia enhwe no ye enjoy no. Nanso erade nu masemtia no. Moma ye get rid of them. Na ye nyankwa e de amaye kra. Ura Yesu Kristo onwu ye mobo. Na oma ye ntiase. Me de erade nyankopa nu masembesia because the network is very very poor. In fact, se see the Facebook on de erade enwu ye mobo am say very very soon no. Bayade but erade omwaye. Me pa chaw se obi wo ho na opese ofa Yesu a akwanya e wo ho. Ai obi wo so kra wafa Yesu but se opese wo sa fa biem because wa wo hye nsem a e bayi a utimi say you are at fault. Sa esu nyina hwehwem a ebi dead wo ho a me pa chaw. Ene me mo enu ho mpa ye firi wakoma mu nyina na ene me mo enu ho empa ye. Paul sani fano eto wakoma so ani die mu be bia me bo me din ahye no me pa chaw. Onso ubetimi di udin ahye eho amame. Erade Yesu ene dai me gitum se me yedi boni ni na wona mo nsem so amamani aba me ho so. Esra wo ani die mu se eye me Margaret Frimpong ame boni eche me na etew me ho fafri dia entie nyina eho na se de wa cho se yakoma eya no ne de pa muka ekonkwaje mu sanso na ya no ene de epa muka
ekotene ni mu owura Yesu me gitum se oba asase so na woba bewu ane nansa so Nyankopon anya ne wo de wafu awufo mu Yesu Kristo me gitum se ye wonkuto ni Awurade ani de mo wura me srew fa nkonkono ebe hyeme na efri nei mintimi ntwe me ho fri nyaatwomye nya me som ho na mintimi nante yi ni ese de eche usane a ye de besia me pa cho ye de besia de network ni ye no I don't know bi won so ya na nye Facebook ya me am network na netiko enti ye de besia no mo wa ba be hwe na akiri no wo hwa na wa hye ede ama odofo bi network ni very poor nanso the Awurade pe no wa ye enti ebrepam no mesai ene wa hia weekdays me mesai ne wa hia ansa na weekends no ura Yesu ama ya to aso Nyankopon enhra obi biara oje bre na otie no wo hweye Nyankopon enhra obi biara. God bless you all and stay blessed. Amen.